I am Apparao Podile from Department of Plant Sciences, University of Hyderabad. With me is Upendra Rao Garu, who has been a progressive farmer from whom we have acquired this particular custard apple orchard, in which we are now spraying a plant hormone making use of the drone technology. డ్రోన్ టెక్నాలజీకి వెళ్ళడం వల్ల మనం మ్యాన్ పవర్ సేవ్ చేయటమే కాకుండా చాలా ఎక్కువ టైం సేవింగ్ జరుగుతుంది. స్ప్రేయింగ్ కూడా దానికంటే ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతుందని అభిప్రాయానికి వచ్చాము. ఇది జరిగిన తర్వాత ఫార్మర్స్ భవిష్యత్తులో టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుని మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించుకుని ఎఫిషియెంట్గా ఈ స్ప్రేయింగ్ అది చేసుకోగలిగితే ఇప్పటికంటే బెటర్గా ఉంటుంది, ఇంకా సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది. It is going to make their life easier for the farmers to spray more efficiently, less active ingredient, less consumption of water, less consumption of manpower. All these things are going to make a big change, especially when we have to spray on large acreage. And this is something which we have noticed in the short period that this drone has started flying on our orchard. We have realized that it is doing a wonderful job. And the spray is quite uniform and the droplets are quite sharp, and then they are pushed onto the crop, and that seems to be very good. Excellent.